Leo nimepatana na boy fulani hapo manzie, kwanza ni msanii. Acha tuambie unaitwaje bro? Yo, mimi naitwa Wasudi the early bird. Nitafute YouTube, Facebook, Instagram, Twitter kote. Nipate Wasudi kabisa. So bro, umekuwa kuja hii festival ama leo ndio the first day umekuja? Mimi nimekuwa the leader ya wenye walikuwa audited kwa wale upcoming artist na tulifanya audition hapo kutoka the 12th. So leo is the final. Okay. Imekuwa some kind of competition? Yeah, tumekuwa na competition, variety of competition, dancers, comedians, acrobats. Tumefurahia sana. Bona feel hii festival ina impactaje lives za wasanii? Wacha nikwambie for now kitu yenye tumeappreciate sana governor wetu kufanya ni kwa kuzingatia sana life yetu ya maboy sisi. Vijana sisi tunadhulumiwa sana kwa society. Kweli. Tunawawa bure, tuna kazi na mpaka tukule. So mimi nimeona kama hii ndio privilege, yani ile time kubwa ya mimi kama Wasudi kuambia governor wetu na government yetu ya Kenya asante kuleta event kama hizi. Juu saa hizi niko hapa, siko kwa mtaa. Na kama ingekuwa event kama hii, mimi ningekuwa mtaa kufanya vitu zingine, miadarati nini, lakini event kama hii mimi nimeappreciate. Imenijenga na imenipea platform. In fact sikuwa nimefika ina platform kubwa kama hii. Lakini imekuwa privilege, nimeappreciate. Kuperform manze kwa stage kubwa kama hii manze, unaseki. Imekuwa ni changamoto sana. Lakini nimeappreciate, nimefurahia sana. Yani imenipea raha na imenipea motisha sana kimziki. Mimi najua nitafika mbali nikiwa na Gavare. So Gava inafaa kufanya more such events, ndio? Wacha nikwambie juu vijana tuna value sana vitu kama talent, kama ball, music. Mimi naambia Gavaje, ingilie vitu kama hizi. Unaona? Mayouth tupate penye pa kukaa. Unaona? Tunaona sasa hapa kuna crowd. Na ni art tu ndio imeleta. Art. Unaona? Si ati kazi ile yenye tunataka, ni art. Kwa hivyo government kama inaweza zingatia sana, I promise you tutafika mbali. Tutafika kweli. So bro, wewe ni msanii. Nataka kuuliza on a scale of 0 to 10, how would you rate your love for music? Mimi music, only thing I can show you how much I love music is my appearance here. Your appearance here. Kukua hapa inamaanisha I support music and I love music. Kweli. Kama singekuwa na support music ningekuwa kwa bukla. Like shughuli yako nyingine. Ningekuwa shughuli nyingine, lakini juu mimi na love music. That's why niko na YouTube account. Nimefanya vitu pale at Wasudi, unaweza view watu wa support. Sawa. So, unasikizanga Kenyan music of course, ndio? Mimi nasikiza Kenyan music. Who's your favorite Kenyan artist? Sitaficha ni Willy. Willy Poze. Alafu nimekuja kugundua wasanii wetu bado ni wanoma. Akina Prezo, Otile Brown, akina Bahati na Mr. Seed. Yani mimi na hadi upcoming wote tumekuwa nao hapa kwa stage, akina Shanti Bobo. Wasanii wamefanya poa sana. Sasa, your favorite artist wako ni Willy Paul. Ukaweza pewa 24 hours uko Willy Paul, unaweza fanya nini bro? Mimi nazaambia Willy Paul tufanye naye kazi. Ukapewa 24 hours ukwe Willy Paul. Wewe ukwe Willy Paul for 24 hours. Unaweza fanya nini? Chenye naweza fanya in 24 hours. Kutoa hit song. Sawa. Songo magani ya Willy Paul na kwanga imekumaliza bro. Ukisikiza hivi unasikia tu imekujenga hype. Moja imekupatia hype moja crazy. Ati Mungu kiniacha wewe rabuka, moyo wangu taumia sana. Mimi kuniacha wewe rabuka, mimi taumia wewe sana. Ati rabuka, rabuka. Sema yo big up Willy Poze. Mimi napenda rabuka kabisa. Sawa bro manze. Sasa wewe fanya aje? Wewe jibambe bro. Enjoy concert manze, na kuombea manze upasio nini. Mlifanya auditions hiyo competition manze, uko among the top list au sio? Okay, nime appreciate so much. Hadi kwa time yenu juu watu kama nyinyi ndio mnagundua talent iko wapi. Appreciate for that time. Kabisa bro. Keep it up. So ambia for the last time, ambia wase wa subscribe kwa channel yako. Yo my people, get me at Wasudi. Subscribe Facebook Wasudi, Instagram, everywhere. Call me at Wasudi. Asante bro. Support upcoming talents manze. Vijana pia waendelee au sio? Yeah. Asante bro, jibambe man. Asante.